Now we will proceed with the next lecturer. This will be Dr. Rajesh Shah from India. He will talk about how to use the COVID-19 nosode BiosimCovex and other homeopathic nosodes in our practice. Сега продължаваме с следващия лектор. Това е доктор Раджеш Шах от Индия, който ще говори на тема как да използваме нозода COVID-19, BiosimCovex и други хомеопатични нозоди в нашата практика. Hello, Welcome, Dr. Rajesh. Yeah, hello everybody. Good afternoon to all the Bulgarian homeopaths. I'm so glad to be here around, and I must thank especially Dora for inviting me for this talk. I was in Bulgaria, I think 2 years ago, and we had great time. And yes, it's nice to be again here talking to you all. Здравейте всички! Радвам се, че днес имам възможност да бъда с вас. Искам да благодаря за тази покана, особено на Дора, и да ви кажа, че преди 2 години бях в България и си прекарахме чудесно тогава. Especially during this pandemic period with Corona, I have, we have had very interesting, challenging time and a very tough period in last 2 years, and a very happy period as well, because this challenging time gave us an opportunity to make this unprecedented development of developing the COVID nosode, and that could possibly become a game changer in different ways. And I'm going to share with you some of these experiences today. Живеем в много предизвикателно време и от една страна то е трудно за всички нас, от друга е благословия, защото в тези 2 години всъщност нашият екип, аз успяхме да се концентрираме и да направим лекарство от този вирус, коронанозода, и това е темата на моята презентация днес. Yes, and I think if you give me access, I will try to share with you a presentation. You have access. You have access. Yeah, great. So let me check how it works. Just a moment. I'm trying to share one PPT online. Yeah. I hope, I believe that you are able to see the screen. Виждате ли всички екрана? Да, виждаме. Do you all see the screen? Yes, I think it's okay. Yes. Great. So I also requested Dora that I would like to see all the beautiful faces of homeopaths in Bulgaria. So if you keep your video on, that will help me. It will give me a nice feeling that I'm not talking just in front of the screen, but I'm talking to live audience. So I would request yes, I would request all Kalina, Marina, Elena, and all the Искам да помоля всички ви да си включите камерите. Не ми харесва да имам усещането, че говоря сам и да не виждам вашите красиви лица, така че ако обичате Калина, Малина и така нататък, всички да си включите камерите. So we talk about keeping an eye on the COVID nosode, which is also, we have named this as BiosimCovex. Ще говорим за коронанозода. Ние му дадахме име BiosimCovex. And also we'll talk about how I use COVID nosode as well as other nosodes in my practice, especially on the basis of the research that we have conducted with nosodes in last around 25 years. Ще ви кажа за този нозод, а също така ще споделя с вас и начина, по който използвам нозодите,
като се опирам на моя опит в създаването на лекарства нозоди и прилагането им в продължение на 25 години. Wow, impressive. So I have a small, with this welcome, I have some small prerequisites, some precondition before I go ahead. One is, the most important is that the information that I will be sharing with you, the experiences that I will be sharing with you based on the research, it's likely to be different for you. So I would like everyone to be open-minded and do not approach this presentation with your pre-existing ideas about homeopathy. This might throw some very different way in outlook to homeopathy. So please be ready to look at things very differently in this during the talk. Преди да започнем, искам да ви кажа, да ви помоля да бъдете с отворено съзнание, да не бъдете предубедени. Възможно е да чуете неща, които да не са в линията на мислене на това, което сте свикнали. Така че бъдете отворени, слушайте и приемайте тази информация, ще дискутираме. So I'm sure all of you know about the nosodes and the biologicals, as we would like to use the word, which include all the homeopathic products which are prepared from bacteria, virus, other organisms, fungi, parasites, etc., as well as certain biological products, including the sarcodes. So that is a category of medicines called nosodes, and that we'll talk about in brief, and how much useful they are in practice. Sorry, I have to interrupt you, otherwise I cannot remember so much. Yes, I understand. Ще говорим за така наречените биологични лекарства в хомеопатията. Всъщност нозодите са лекарства, приготвени от биологични секрети, създадени вследствие на бактериална, вирусна или паразитна инфекция. И ще говорим за това колко полезни могат да бъдат те в практиката. In my practice, which I've been practicing for 3.5 decades, and I find that the nosodes are extremely important in practice in every day. And because nosodes are extremely powerful therapeutic agents. Аз използвам, както вече казах, повече от 25 години нозодите и на базата на това искам да подчертая, че те са наистина изключително важни за ежедневната ни практика. If you look at homeopathic philosophy, all the miasms, that is psoric miasm, psychotic miasm, tubercular miasm, syphilitic miasm, all these miasms have the respective medicines like sorinum, medorinum, syphilinum, carcinosine, and tuberculinum. All these 5 major medicines are nosodes. They are biological products. Знаете добре, че в теорията на хроничните болести Ханеман описва психотичен, псоричен, психотичен, туберкулинов, сифилитичен миазъм и съответно ние имаме и ползваме в практиката от години лекарствата, свързани с тези миазми, например туберкулин, сифилин, карцинозин и така нататък. There may not be a single day in my practice that I may not have used some nosodes at least 50 times in a single day. So every single day I use nosodes at least 50 times. Няма ден в моята практика, в който да не изписвам нозоди и даже искам да ви кажа, че ми се налага по 50 пъти на ден да изпитвам, поне 50 пъти на ден изписвам нозоди. I would like to tell you in brief why did I spend 25 years in nosode research. I've been working on nosodes since almost 1996, and I believe that even today, after 25 years of research with nosode, I think I'm in a very early stage of R&D with the nosodes. There is so much of work to do with the nosodes and homeopathy.
Искам да споделя с вас защо всъщност посветих 25 години на изследванията си на нозодите. И въпреки тези 25 години искам да ви кажа, че се чувствам като начинаещ. Има толкова много работа, която да бъде свършена в тази област. My research in the area of nosodes has changed my understanding of homeopathy completely in last 2-3 decades. And the way how I looked at homeopathy, 25 years back, and the way how I started understanding homeopathy now is completely different because of my research with the nosodes. И виждам огромна разлика в начина, по който практикувам аз хомеопатия преди 25 години и сега, когато съм добавил практическият си опит от използването на нозодите. So let us start with BiosimCovex. BiosimCovex is the name given to the COVID nosode, which you developed in May 2020, 1.5 years ago. Да започнем с BiosimCovex. Това е името на нозода, който ние създадохме през май 2020 година. And believe me, BiosimCovex has made my life so exciting and so interesting during last 1.5 years, and it has given me an opportunity to understand homeopathy and probably go into the research in the area of homeopathy with a completely different perspective. Ще ви говоря за BiosimCovex и искам да ви кажа, че работата по този нозод направи живота ми толкова вълнуващ, толкова интересен и ми даде много нови възможности. So I will give you simply some of the highlights of how this nosode was developed, what kind of studies we did with that, and what is the outcome of this nosode, which can help everybody in practice, and how it could help us further research in the field of homeopathy. Ще споделя с вас как можете да го използвате в ежедневната практика и също така своите идеи, как смятаме да продължим изследванията в тази област. We had a team of several scientists at India's very leading virology institution called Hafkin Institute. With the help of virologists, immunologists, and other experts, we developed 3 varieties of COVID nosode. В един от нашите институти ние направихме 3 различни варианта на този нозод. And for developing this nosode, we used what is called as BSL2 facility, that is Biosafety Level 2 facility, which, as per the international guidelines of handling the virus. Could you Biosafety Level 2. Да, за да направим този нозод, ние сме се съобразявали с всички изисквания за ниво на биологична защита, на биологична сигурност, ниво 2. So I would like to say that many homeopaths in the world believe that the nosodes could be done or prepared in our own clinics by simply taking the saliva of the patient and just potentizing it with alcohol. Искам да ви кажа, че има много хомеопати по света, които смятат, че могат сами да си направят нозод, като просто вземат слюнка от пациента и я потенцират. But in reality, that is not the best way to prepare nosodes. Но реално Yes. това не е най-добрият начин да се прави нозод. There are many regulatory protocols, safety protocols, and legal protocols which require to be practiced before we develop the nosode. And we followed all those guidelines which are comparable with the development of the vaccines which were used in the development of the nosode as well.
Всъщност налице са много протоколи и изисквания, които трябва да бъдат спазени, такива за защита, юридически и така нататък, за да може действително целият експеримент и създаването на новото лекарство да бъде lege artis. So this was the first and only scientifically developed COVID nosode in the world, which was prepared from the clinical sample of the corona-infected patient. Това беше първият корона нозод, който в света официално създаден, т.е. първият официално създаден в света нозод е този, който доктор Раджеш Шах прави с неговия екип. After developing the nosode, we also did a drug proving with this nosode, whereby it produced a certain set of symptoms which could be useful in the prescribing subsequently. Ние направихме, след като създадохме нозода, направихме съответно доказване също съответно на протоколите за провинг. After that, we also conducted an animal toxicity study as per certain international guidelines called OECD guidelines to examine that the nosode is safe in animals. Направихме също експерименти с животни за изследване на токсичността, също съобразени с международните стандарти. This step is very new to homeopaths because most homeopaths are not aware that the new drug requires animal testing for the safety. But if you want to follow the international guidelines for conventional medicine, for the approval of the medicine, then we have to do the animal testing as well. За повечето хомеопати може би е новост, че едно хомеопатично лекарство, когато се създава, трябва да бъде тествано върху животни, но ако следваме стандартите световните за създаване на нови лекарства по принцип, не само хомеопатични, това е задължителна фаза. So after having established the safety of the nosode in animals, then comes a very interesting aspect, and that is the next thing which we conducted in RCT, a randomized placebo-controlled trial with BiosimCovex. We had a great opportunity to do this experiment in a quarantine facility in the city of Mumbai. Let me remind all the viewers here that there was a time from April, May, June, July, August last year when the entire country had lockdown, especially the city of Mumbai had high prevalence of COVID infection. Следващият етап в създаването на нашето лекарство беше рандомизирано, двойно сляпо плацебо контролирано проучване, което се проведе в популация, която е в карантина, значи пациенти или хора, които са карантинирани. Миналата година, от април до юли, в Бомбай положението беше много тежко, имаше пълен локдаун, имаше много болни, така че имахме възможност да направим това. So that time in Mumbai, there used to be quarantine centers where all those people who were exposed to the infected patients were quarantined for 2 weeks. And these were the high risk individuals. Така че ние сме направили експеримента с хора, които са били в контакт с болни и са, т.е. високо рисково да се разболеят, били са в карантина и на тях сме давали нозода. And we were lucky to get an access to this facility, and we conducted a phase 2 human trial and a kind of an observation study on 2,233 high-risk individuals. Нашето изследване, имахме възможността и късмета да направим такова изследване с 2233 участника.
So this study was a placebo-controlled trial in which we compared the efficacy of BiosimCovex nosode with arsenic alb, bryonia, camphora, and placebo. Направихме това изследване, като имахме също така групи с арсеникум албум, бриония, камфор и плацебо. And this was, I think, one of its kind studies with homeopathy, where a comparative analysis was done in a human model. Sorry, could you repeat? Yeah, this was one of its kind studies ever done by comparing different homeopathic medicines. It was unique study where different drugs were compared. Това е едно уникално изследване, при което имахме възможност да сравним различни лекарства. So now I'll tell you in brief what happened. The outcome of the study was very interesting. The outcome of the study was that BiosimCovex nosode had produced 62% efficacy over placebo in controlling the infection of COVID. И ще ви кажа резултатите от тези изследвания. BiosimCovex нозода показа 60% по-добри резултати, отколкото групата с плацебо. And this study also demonstrated the safety of the nosode on 2200 population. И това изследване също така показа безопасността на нозода, като се има предвид и големината на групата от 2233 участници. If you recall, as per the WHO, any medicine which could protect or prevent the infection by more than 50% was supposed to be given permission for its use as a prophylactic. Според СЗО, всяко лекарство, което може да предпази над 50% от популацията, трябва да бъде разрешено за употреба. So technically, the COVID nosode was a good candidate to be used as a prophylactic against the infection. Така че този наш нозод има всички шансове и условия да бъде одобрен. And you will be happy to know that this COVID nosode was developed a few weeks prior to the COVID vaccine which was brought to the world. И този нозод ние го създадахме малко преди първите ваксини, които започнаха да се разпространяват. And also note that this COVID nosode was an oral preparation. It has to be taken by mouth. И разбира се, негово предимство е, че може да се използва през устата, не да се внася инжекционно. So, having said that, of course, after that, we submitted the proposal to the government of India. I'll cut the story short. The government of India started examining the documentation of our studies, and it is now, as on today, now it is in the final stage of review process. And it may be noted that it's for the first time in the history of India that a homeopathic new drug has been submitted to the highest technical authorities in the health ministry, what is called a DCGI or kind of FDA. И ние, след като получихме тези добри резултати, решихме, че трябва да споделим това и да предложим това на правителството на Индия. И ние го направихме. Искам да ви кажа, че това се случва за първи път в историята на Индия. Ново лекарство на такъв етап от своето създаване да бъде представено за разглеждане, и съм щастлив да споделя, че документите са предоставени и ние сме вече в последната фаза на тяхното разглеждане и одобряване. And I'm hopeful
that this nosode will get the approval by the government. And once that gets approval, it will be made available to the world for use. It will be made available to all the homeopaths in the world. Щастлив съм и вярвам, че веднага след като бъде издадено това одобрение, нозодът ще бъде на разположение на всички по света. If you look at the slide on the screen, one in the green, it says that the BiosimCovex reduced the risk of infection. It also reduced the severity of infection, and it reduced the death rate. Ако погледнете картинка, синята част на екрана, виждаме, че, или мога да ви кажа, че това лекарство не само намали заразяването, не само облегчи начина, по който протичаше инфекцията, но също така значително намали и смъртните изходи от инфекцията. And you will agree with me that what is expected from the vaccine is also something very similar. Vaccines have also proved similar efficacy by reducing the infection, reducing the severity, and reducing the death rate. Isn't it? И в крайна сметка, нали, това е, което искаме от една ваксина, да намали тежестта, да намали броя на заразените, да намали тежестта на протичане на инфекцията и да намали смъртните изходи. Now, I will share with you one very interesting development that happened during this study, part of a phase 1 study. मेरा इधर वो भी यहाँ चालू है डॉक्टर का. Please switch off your mics. Thank you. So one very interesting finding was observed during this study, and that was when the BiosimCovex was administered to the healthy volunteers. 90% of the volunteers in phase 1 study produced an increase in the CD4 count. Много интересен резултат от нашето изследване е, че когато ние администрирахме нозода на здрави лица, при 90% от тях се установи покачване на броя на CD4 лейкоцитите. So this increase in CD4 count was preceded by an increase in the IL-6 levels, that is the interleukin-6, which increased. И също така беше установено повишаване на стойностите на интерлевкин 6. So increase of IL-6 without an increase in the CRP suggested that the nosode produced an immune response. Когато имаме покачване на интерлевкин 6 без да имаме увеличено CRP, това означава, че имаме подобрен имунен отговор. So this immunomodulatory effect, what we observed, was suggestive of an activation of the T cells, and it was a kind of innate immunity which was activated. What kind of immunity? Innate immunity. Innate. Okay. Could you repeat? Sorry, I didn't. I'll make it simple. The nosode produced an innate immunity. Нозода създава нещо като вродена имунна реакция, innate. Bringing some immunomodulatory changes in the immune system. Като предизвиква имуномодулация в организма. So it became very clear that we had early findings whereby the study has shown an activation of the T cells and an activation of innate immunity towards prophylaxis or prevention. Така че нашите изследвания още в първия си етап показаха повишаване на Т клетките и повишаване на имунният отговор, на здравия имунен отговор при индивидите. So now
we are talking about a nosode which is not just giving clinical improvement or results, but it is also demonstrating immunological status after administration. Така че ние говорим за нозод, при който вече обективно се виждат резултатите не само на клинично ниво, но също така и в лабораторните показатели, в нивата на Т клетки, на CD4 и на интерлевкин. This scientific finding puts nosodes suddenly into a different bracket as an immunomodulatory agent. Тези изследвания и тези доказателства ни карат да погледнем на нозодите по един съвсем различен начин, да ги приемем като имуномодулиращи лекарства. So I hope the Bulgarian homeopaths are with me so far, and you are following, the highlights of my sharing. I'm sorry, I have to move a little bit because the sun is just in my eyes. Excuse me 1 minute. Sure. I'm not able to see. So. Yeah, so I think so far things are clear and explanatory, right? I'll move to the next level now. Yes, yes. Next slide. So now the questions are, what are the benefits or what are the indications of the BiosimCovex nosode? I would say the major indications are A, the prophylactic use, and B, the therapeutic use. И сега, след като изяснихме тази по-теоретична част на нозода, е време да говорим за това какви са основните индикации и кога и как да го използваме. И бих казал, че двете главни направления са профилактика и терапия. So, with regards to the prophylactic use, besides the study that I showed to you, we had a good opportunity to use the nosode as prophylactic in a large number of people in the clinical practice. Ние имахме възможност да наблюдаваме профилактичният ефект на този нозод при доста голяма група хора в нашата клиника. In which we saw that those people who consumed the nosode had either no infection at all or had very mild infection. И установихме, че хората, които използваха нозода, или въобще не се разболяваха, или пък преминаваха през много лека форма на инфекция. Besides the prophylactic use, there is the therapeutic use, where we had a good opportunity to clinically use this nosode in the patients who were infected with COVID-19. Що се отнася до терапията, там също натрупахме достатъчно много впечатления от използването на нозода при наши пациенти с коронавирусна инфекция. So this is the clinical experience, and we do not have a published paper on the clinical study. However, we saw that the patients who were given the nosode during the acute infection had very mild course of the disease. Още не сме публикували такова клинично проучване, но мога да ви кажа, че на базата на всички наблюдения ефектът е много добър при пациенти, които са с корона инфекция. Other than the regular therapeutic use, you can also use the nosode in the cases of long COVID and post-COVID complications. И искам да ви кажа, че нозода може да бъде използван при пациенти с пролонгирано протичане, така наречения long COVID, или при пациенти с усложнения след коронавирусна инфекция или пост-COVID. So with that brief notes about COVID, nosode, BiosimCovex, I will briefly touch, about the nosodes, vaccines, and immunization. Many people ask this question whether homeopathic nosodes are like vaccine. People ask whether if you take nosode, do you need a vaccine or not? People ask whether
nosodes are same as vaccines and so on. So I would like to very briefly give my thoughts about the connection or the relationship between nosodes and immunization. Хората ми задават много въпроси. Дали ако приемат нозода, това е същото като ваксината. Какво се случва с техният имунен отговор? Много от вас вероятно си задават същите въпроси, така че позволете ми да споделя своите мисли по тази тема. So I would like you all to just review the word immunization. Immunization means the process of inducing a kind of a preventive or prophylactic immune status. Искам да помислим или да ревизираме думата имунизация. Имунизация означава да създадем такава настройка на имунната система, че тя да можем да се предпазим от дадена инфекция. So, for example, when you give measles vaccine, you find that the child is prevented from getting measles, and likewise various different vaccines. Например, когато ви направят някаква ваксина, се очаква да не се разболеете от съответната шарка. Now, since vaccines is the only method besides the natural infection which can bring immunization. До тук смятаме, официално се смята, че вакцинирането е единствения начин, по който можем да се предпазим от дадена инфекция. I'll repeat this sentence. Since the vaccine is the only way to bring immunization, so immunization and vaccination have become synonymous. И тъй като се смята, че ваксината е единствения начин да бъдем имунизирани, ваксина и имунизация са станали като синоними. However, if you find another way to induce immunization, then there could be another way of immunizing other than the vaccine. Обаче можем да кажем, че е възможно да се потърсят или съществуват други начини за имунизация, различни от вакцинацията. So, based on the experience, of course, the limited experience with the COVID nosode in the clinical trial and the preclinical trial that we have had, based on that and based on our other nosode-related research, I can say that nosode will be a different method for immunization in future. Като се базирам на опитността си с коронанозода, въпреки че той е кратък във времето, и като добавя моя опит с всички останали нозоди, бих могъл да кажа, че прилагането на нозодите е друг начин за имунизация. Of course, we will require to do a lot more research in this direction. Разбира се, предстои ни и трябва да направим още много научни изследвания в тази област. However, I must say that our studies so far have shown us a good lead, suggesting that nosode is one of the ways of immunization. И все пак, колкото и да са малки нашите проучвания до момента, те все пак показват, че има хляб в тази работа, на правилния път сме. So I would say we are still in the early stage of R&D with the nosodes, but these early findings are giving us an idea about the potentials that it has for immunization. Мисля, че всичко, което до тук сме направили, ни дава добра насока
и уверение, че това, което говоря, има смисъл да бъде проучено, че чрез нозодите може да се прави имунизация. So with this, I think we will have a small question and answer session. Сега искам да направим една кратка дискусия, въпроси и отговори. I can see several remarks in the chat box, which is in Bulgarian language, and I would like to believe that these are some nice remarks. Yes, there were some remarks for the previous speakers, and now colleagues start to ask questions. For example, are you using the nosode for patients who already were ill and now are recovered? Am I using the nosode for the patients who had COVID? Is that the question? Yes, who already had after the COVID. Yes. So as I said, I used COVID nosode before the infection as a prophylactic. I use it during the infection as a therapeutic, as well as it is used after the COVID infection as a post-COVID syndrome. You must be coming across patients who had COVID and they have certain after effects of COVID like weakness, fatigue, neuralgia, etc. So in all the three conditions, you can use the nosode. Yes, доктор Шах отговаря, че да, използва го при пациенти, които са за профилактика, по време на инфекция и след преболедуване. Dr. Shah, the question of that colleague was how medical doctors who contracted, recovered, but are constantly exposed to the nosode can benefit from that. Are you using it in this way? You mean those doctors who are exposed to the COVID patients? Yes. Whether the nosode could be useful? Yes. For them, certainly. after they already met the disease, they have some immunity, but they are constantly exposed, and we could expect that they could repeat the disease. Yes, in my experience and view, the nosode could be used by practically everybody on the earth, whether you are exposed or not exposed, for at least coming few months, and especially the doctors who are seeing such patients must take the nosode as a preventive measure. Да, по мое виждане, този нозод може да се използва от всички и особено подходящ ще бъде за лекарите, които ежедневно се срещат с инфекцията. Another question is what would be the posology in this case? Yes, good question. So for the prophylactic use, our protocol was to use 30C potency of BiosimCovex twice in a day for 3 days. В началото, според нашия протокол, ние използвахме 30 CH 2 пъти дневно за 3 дни. After that, we proposed to give 1 dose every month as a booster dose. А след това предлагаме да се дава един път месечно 30C като бустерна доза. In case of acute infection with COVID, the recommended dose is 30C potency 3 times in a day, which could be repeated up to around 10 days. При остри случаи 3 пъти на ден до 10 дни
може да се прилага нозода. Are you using it separately or together with another indicated remedy? In case of acute infection, in most of the cases, we have used only the nosode and we have seen excellent result. However, depending on the stage of the infection and complications, you could use another remedy as well. Аз зададах въпроса дали тази схема 3 пъти на ден, 10 дни при остра инфекция е, така да се каже, моносхема или се използват и друго хомеопатично лекарство. И доктор Шах отговори, че в голям брой от случаите е използван само нозода по този начин, но разбира се, ако състоянието на пациента изисква, то биха могли да се дават и други лекарства. So we should now go with the questions on the chat. Suleyma Al-Zaben, you can read. Great information and an optimism for finding a safe treatment. This is a comment. Dr. Elia Kostova. Казва, you see, Corona family has nosode. Do you have experience with it? Не става ясно за кой точно препарат говори доктор Костова, казва, че използва. There are other nosodes in different pharmacies and people gain experience with them. Има различни нозоди, хората, нали, хомеопатите трупат опит с тях. Деница Пунева, how about children? Would it be appropriate for them? Въпрос за децата, може ли да се дава нозода на деца? So, in our high-risk population study, we had quite a few children as a part of our subjects, and we have found that the nosode was effective and safe in children. The dose remains the same. В нашето голямо изследване на хора с висок риск от заразяване имаше деца, не много, но изследванията показват, че е безопасно и добре ги защитава коронанозод. In case of long COVID and in the cases of post-COVID complications, the repetition could be made at the discretion of the attending homeopath. Тогава, когато става дума за long COVID или post-COVID, позологията вече трябва лекуващия хомеопат да я определи. There is a question about prophylactic. What is the posology in prophylactic? So, Dora, as I said, for prophylactic, we use 30C potency twice in a day for 3 days. За профилактика 2 пъти дневно 3 дни. And after how much time you start to give it once in a month? And then next month we give it 1 dose. Every month you give 1 dose. И после един път месечно. Значи първия месец 3 дни по 2 пъти и от следващия месец един път месечно за профилактика. Yes. Somebody is asking about proving. I already mentioned that we conducted a drug proving, and there are research publications I will share with you in the following slides. Everything what I said based on the research papers are all published and they are available on Google. I'll share the links with you. Попитаме някой за доказването на коронанозода. Всичко, което сме направили е публикувано. Аз ще споделя с вас в следващите слайдове линковете към тези публикации. Kodita Irina is asking, can you please share with us some antibodies, evolution diagrams, or some photos showing the activation of T cells in treated patients? Въпрос и по-скоро пожелание от Ирина Кодита е
да сподели доктор Шах с нас диаграми на еволюцията на антителата и доказателства за активацията на Т клетките. So, the research paper demonstrating the T cell activation, the CD4 counts, the interleukin escalation, etc. That paper is under review process and publication. Post which that detail will be shared also with the profession. По въпроса за Т клетките и за диаграмите, това е научна работа, която е в процес на публикуване. Когато бъде публикувана, ще бъде споделена с нас. Thank you. Some people have asked about how to use the nosode or availability of the nosode. We are not manufacturing the nosode yet. We are waiting for the approval by the government of India. Once the approval happens, we will talk about how is it made available to the world. В момента все още не го произвеждаме. Имаше въпрос дали го произвеждаме и как да се набави. В момента ние все още не го произвеждаме. След като получим окончателно разрешение от правителството на Индия, тогава ще говорим как той да бъде достъпен по цял свят. So, if you are okay, Dora, we can go to the next slides now. We have one small set of slides talking about other nosodes. Okay. So, let us talk about nosodes in general. And there are some important aspects which many homeopaths have not paid much attention to. Нека да поговорим сега за нозодите по принцип. Има някои аспекти около тях, за които ми се струва, че доста хомеопати даже не са се замислили. So, if you look back at the history, we have tuberculinum, carcinosin, medorinum, sorinum, and there is one very interesting and shocking information, I would say, about the nosodes, and that is all of these nosodes are not reproducible. Вие знаете, че ние традиционно използваме туберкулин, карцинозин, медорин, псорин и може би ще ви шокирам, като ви кажа, че всички тези нозоди няма как да бъдат възпроизведени. Тоест да се създаде същият стартов материал за тяхното производство. Now, this is a serious matter, but I will not go into the very detail, except saying that sorinum was prepared from the pus of a patient having scabies. Защото знаете, че, например, псорина е направен от гнойния ексудат на инфектирана рана на пациент с краста. And likewise, medorinum was prepared from the gonorrheal discharge of a patient having suspected gonorrhea. А пък медорина е направен от секрет от пациент, който е вероятно с гонорея. And did you know how was the carcinosin prepared? А знаете ли как е направен карцинозина? Carcinosin was prepared from the mix of 28 different cancer tissues, of which we have no records available. А пък карцинозина е направен от 28 проби ракова тъкан и ние нямаме документация по въпроса. So what does it mean? It simply means that all of the nosodes which we use in our practice, they were prepared at least 130 years ago. Това означава, че всички нозоди, които използваме в нашата практика, са създадени преди повече от 130 години. And we do not have a way
to reproduce the same nosode today, we have to depend on the back potencies of the nosodes which were developed over 100 years. И ние нямаме начин как да създадем нови източници. Можем единствено да разчитаме на старите съхранени базови потенции. So this is a scientific question. Some homeopaths may not like to think about it, but this also means that we need to really review the way how homeopathic medicines were prepared in the past and how they should be prepared in future. Вероятно тази информация няма да се хареса на много хора, но в крайна сметка ние трябва да направим преразглеждане на начина, по който се създават нозоди. So I would like all of you to think about it, and maybe we'll talk separately another session sometime into details, and then I'll go and tell you about our research work with 12 different new nosodes. Искам да запомните тази информация, може би някой ден може да поговорим допълнително за нозодите и тяхната употреба. А сега искам да ви запозная с наше изследване на 12 нови нозода. So after having realized that most of the old nosodes are not reproducible, след като осъзнах, че повечето от нозодите, които използваме, са невъзпроизводими като изходна субстанция, I realized the need to reproduce or redevelop or introduce new way of developing the nosodes. аз осъзнах необходимостта да работя в тази посока, да се намерят начини да се възпроизведат резултатите и също така да се създадат нови нозоди. So the development of 12 nosodes and the research has taken me almost 18 to 20 years. But I will try to tell you in 5 minutes or 10 minutes about the crux of it. На тази работа по създаването на 12 нови нозода ми е отнела 15-18 години, но аз ще се опитам в 5-10 минути да ви кажа най-същественото. So these nosodes which we developed and researched, we simply not just made them, we made them scientifically in the best laboratory environment. We followed and we also set certain regulatory protocols for the development of the nosodes. Тези нозоди са направени с спазване на всички изисквания за лабораторна работа. Where every step was documented. И всеки етап е документиран. Every organism that we prepared the nosodes from was characterized. Всеки микроорганизъм, от който е направен нозода, е изучен, характеризиран и описан. So, unlike the old nosodes and unlike the nosodes of COVID available in the market in some countries, where there is no characterization or there is no scientific information available about the nosodes. И за разлика от повечето нозоди, за които ние нямаме такава изходна базова информация за субстанцията, these nosodes which we developed have every possible scientific information available. То за тези 12 нозода има налична всякаква научна документация. So which are these nosodes? These nosodes are one from HIV virus. So it is a HIV nosode and hepatitis C nosode. Това са нозодите, които виждате. Първият е ХИВ вируса. Второто е хепатит С. So HIV and hepatitis C nosodes were developed using different genotypes of the virus. При ХИВ и при хепатит С сме използвали различни different genotypes. Сме използвали различни генотипове на вирусите. Likewise, Plasmodium falciparum nosode, which is a malaria nosode, which developed from a very specific strain
of the parasites. А за Plasmodium falciparum е използван съвсем конкретен, специфичен щам, да речем. There is a malaria nosode in the Materia medica, isn't it? В Materia medica има малария нозод, нали така? But did you know that that nosode was not prepared from any parasites? Но този нозод не е приготвен от самите паразити. Likewise, we developed a nosode from Mycobacterium tuberculosis bacteria. По същия начин ние сме направили нозод от Mycobacterium tuberculosis. All these nosodes were not simply developed in the laboratory, but we also conducted various research studies, such as drug-proving, laboratory trial, human trial, in some cases even animal trials. Тези нозоди са приготвени не само въз основа на това, което се е случило в лабораторията, но и направени са доказвания, направени са проучвания с хора, с животни, събрана е документация. The other nosodes include E. coli nosode, Candida albicans nosode, HPV, that is human papilloma virus nosode, Salmonella typhi nosode, Klebsiella pneumonia, and gonorrhea, and cancer nosode. Следващите нозоди, върху които съм работил, са Escherichia coli, Candida albicans, human papilloma virus нозод, Salmonella typhi, Klebsiella pneumonia, Neisseria gonorrhea и раков нозод. Some of these nosodes are listed in the literature, such as in Julian's Materia medica. Някои от тези нозоди са цитирани в литературата, например в Materia medica на Julian. Some of these nosodes are also available in some of the pharmacies in the world. Някои от тях са достъпни в различни аптеки по света. However, there is no scientific details available about the nosodes, about the sources. Но няма достатъчно научна информация за източниците на самите, от които са направени нозодите. So don't you think that we require a method which allows us to know exactly how the nosodes were prepared? Смятате ли, че е време да имаме метод, описан стандарт, по който да се приготвят нозодите? I would like to give an example of N. gonorrhea nosode, which is actually the Medorinum nosode. Искам да ви поговоря малко за номер 10 на Neisseria gonorrhea нозода. So the Medorinum nosode was prepared somewhere in 1885. Нозодът е приготвен някъде 1885 година, Медорина. From a discharge of a patient who probably had gonorrhea. От секрет, взет от пациент, който вероятно е имал гонорея. Because in those years, there was no microbial study available to identify the gonorrhea bacteria. Защото в тези години не са се правили микробиологични изследвания и не е било възможно да се идентифицира причинителя. Now, as a doctor, you know that what does the discharge of a patient of gonorrhea would contain. Сега, като лекари, вие знаете, че какъв е състава на един такъв секрет при пациент болен от гонорея. The discharge would contain probably the N. gonorrhea bacteria organisms. Ще имаме микроорганизми на Neisseria gonorrhea, разбира се. It would also possibly contain co-infection other bacteria such as Staphylococci, Streptococci, E. coli, and so on. Но със сигурност ще има и други причинители на инфекция, Escherichia coli,
стафилококи, стрептококи. It could possibly contain, if the patient had mixed venereal infection and the patient also had syphilis or some other infection, that also would be there as a part of the discharge, isn't it? Разбира се, по същия начин си представете за сифилина лекарството, което е направено, нали, от материал, в който освен самата спирохета има и много други неща. In addition, it will have number of different proteins, debris, blood cells and what not. Ще имаме белтъци, клетки от кръвния ред и така нататък. So it means the medorinum which you are using in your practice, which is available in Sofia, is Sorry? one which was available in your country. We do not know how was it prepared and what did it contain at the first place. You mean, I'm sorry, about which remedy? No, about the medorinum. Medorinum. Да, и така не е ясно всъщност медорина, който използвате във вашата държава, какъв му е произхода, изходната субстанция. So with that understanding, you will realize that we require to make a nosode from gonorrhea organisms, which is specifically made from gonorrhea organisms and nothing else. И затова ние решихме, че трябва да направим нозод, който да е само от Neisseria gonorrhea и да няма нищо друго в него. So with that understanding, we'll go to the next point, which I also referred. Минаваме нататък. That how I look at the nosodes. I look at the nosodes as homeopathic medicines which have potential to modulate the immune system. Нозодите имат потенциала да модулират имунния отговор. So they are like immunomodulators. Те са имуномодулатори. Нещо като имуномодулатори. So that is exactly how the concept of miasms and the concept of nosodes used for miasms is matching with it. Виждате, че това е една изключително важна идея, как нозодите могат да бъдат полезни като имуномодулатори. As we know, the nosodes are supposed to be deep-acting medicines which can help to bring deeper changes at the immunity level. Нозодите са дълбоко действащи лекарства, които предизвикват промени в имунния отговор на дълбоко или на централно ниво, можем да кажем. Having said that, this I'm saying not just as a theory, but this statement I'm making about immunomodulatory effect of the nosodes based on our research. Казвам ви това на базата и на всички изследвания, които ние сме направили, а не просто така теоретично. Which I will explain in very brief with the examples of HIV nosode and hepatitis C nosode. Ще се опитам да ви обясня всичко това на базата на нозодите ХИВ и хепатит С. So if you look at the HIV nosode, Погледнете сега информацията за ХИВ нозода. So what did it do in our study? In our study, we found that HIV nosode, when given to the patients having HIV infection, Ние сме давали този нозод на пациенти, които са с ХИВ инфекция и сме установили, it reduced the viral load. че намалява числото на вирусно заразяване. It reduced the viral load. I'm just trying to see whether it is working. Yeah, I think I'm able to write on the screen. That is interesting. Да, намалява се вирусното натоварване. Not only that,
in our study, we observed that HIV nosode, when given to the patients having HIV infection, it also increased the CD4 count. Увеличава се броя на CD4 при инфектираните, при болните. Similarly, our hepatitis C nosode, it reduced the viral count of hepatitis C virus. По същия начин наблюдаваме, че нашият нозод на хепатит С намалява вирусното натоварване от хепатит С вируса. So it means that both the nosodes have proven antiviral efficacy. Това означава, че и двата нозода са с доказано противовирусно действие. In a human model, this is a clinical trial conducted on humans. Доказано противовирусно действие при хора, защото това са клинични резултатите, които ви показвам, са на базата на клинични изследвания при хора. So that is the effect which is specific to the disease, as I mentioned in the red, right? Disease specific action. Това е действие специфично или насочено към конкретното заболяване или конкретния причинител. So now if we apply, how do we apply this HIV or hepatitis C nosode in practice based on the law of similars? Как да прилагаме сега тези два нозода на хифа и на хепатит С в нашата практика по закона на подобието, спазвайки закона на подобието? So as we all know, the HIV virus destroys the immune system hugely, isn't it? Всички знаем, че хив вируса доста разрушава имунната система, нали така? And you must also possibly know that many patients who have HIV infection, they also develop psoriasis and they also develop rheumatoid arthritis and other autoimmune diseases. И знаем също така, че пациентите с ХИВ развиват псориазис, ревматоиден артрит или други сериозни проблеми. And you also HIV virus and hepatitis C virus eventually produce cancers in many patients. И също така тези два вируса са канцерогенни и това е видяно при много пациенти. For example, HIV virus produces various forms of blastoma and other cancers, and hepatitis C virus produces liver cancer. ХИВ вируса предизвиква бластома, а пък хепатит С вируса предизвиква рак на черния дроб и така нататък. It means on the basis of the similitude, or the basis of the law of similars, if the substance is capable of producing certain diseases like psoriasis, rheumatoid arthritis, ulcers, or cancers, then the same medicine could be possibly used to treat the disease, as we know. И на базата на закона на подобието и на логиката на този закон, ако една субстанция или един причинител предизвиква псориазис, ревматоиден артрит, язва, рак и така нататък, то съответното лекарство, приготвено от него, може да ги лекува. So based on that rationale of the fundamental homeopathic principle, на базата на тези разсъждения и рацио, we decided to conduct a series of studies to examine the anti-cancer effects of the HIV nosode and hepatitis C nosode. Ние решихме да направим серия от изследвания, за да видим действително съществува ли противораков ефект от тези два нозода. So what we found was extremely interesting. We Това, found което that открихме, беше много интересно, именно че in the cell line model, we found that homeopathically prepared nosode
sorry, I'm trying to design, take this, okay. In the laboratory could produce apoptosis, that is the killing of the cancer cells. В клетъчна култура ние установихме, че тези два нозода предизвикват апоптоза, т.е. унищожават раковите клетки. Now, this was a very amazing finding for me personally, and this study was done with a very eminent molecular biologist, Dr. A.R. Khudabaksh. За мен тези открития за апоптоза и за инхибиране на растежа на раковите клетки бяха изключително интересни. Имайте предвид, че тези изследвания са направени с един от най-известните молекулярни биолози, доктор Khudabaksh. Now, this study was done at Kalyani University, and the results were so... Yeah, Sorry. And the results were so amazing that I, being a skeptic myself, I decided to repeat the experiment in another university, and that was at India's Tata Memorial Cancer Hospital. Първо бяха направени изследванията в Калияни университета, но резултатите бяха толкова впечатляващи за мен, че чак не повярвах и затова реших, че трябва да повторя тези изследвания и го направих в една от раковите болници. And we could see that in the repeat experiment also, both the nosodes and some other medicines, they could produce programmed death of the cancer cells, that is called apoptosis. И да, и действително нашите експерименти се потвърдиха, че нозодите имат тази способност да унищожават, да убиват раковите клетки. In another study, we found that, besides killing the cells, this nosode also had the potential and ability to inhibit the cancer cell growth. Доказахме също така, че нозодите имат и инхибиращ ефект върху растежа на раковите клетки. Now, after that, we conducted one more series of studies in chick embryo model. These are the embryos, the chicks, the eggs, right? The eggs have chick embryo. So we did the study and found, I think that will come, okay, that will come later, sorry. Now, in this study, we also found that once you kill the cells and when you are able to inhibit the cancer cell growth, you are also controlling theoretically the metastasis. Първите две, апоптозата и инхибицията, всъщност говорят за това, че можем да имаме по-добър контрол върху метастазите. So here we demonstrated the cytotoxic effects of homeopathic nosode. И с тези изследвания ние демонстрирахме цитотоксичния ефект на нозодите, на тези два нозода. These are some graphs showing the comparative outcome of the cytotoxic effects. Показвам ви някои диаграми, демонстриращи цитотоксичния ефект. Then we had one very interesting study in the chick embryo model, whereby we could see that homeopathic nosodes had anti-angiogenic effects. А след това направихме една серия експерименти с ембриони, кокоши ембриони и доказахме, че тези два нозода имат и антиангиогенен ефект. So as you know that anti-angiogenic effect is one whereby you control the blood circulation or the new vessel formation around the cancer cells, and if that happens, then the cancer tissue will not grow. Знаете, че всъщност целта е да имаме контрол върху разрастването на кръвоносните съдове около туморната формация и че ако ние имаме контрол за намаляване на кръвния приток, то тогава тумора няма да нараства.
That means that the nosodes have anti-metastatic effects. Това означава, че тези нозоди имат антиметастатичен ефект. So all in all, if you recap, it means that the homeopathic nosodes have antiviral effect, anti-cancer effect, cytotoxic effect, anti-metastatic effect, anti-angiogenic effect, and immunomodulatory effects. И така изводите от всички наши проучвания са, че ХИВ и хепатит С нозодите имат противовирусен, противораков, цитотоксичен, противометастатичен, противоангиогенен ефект и са имуномодулатори. Yes, with the limited time, I will try to be brief. Now, in these studies, we found something very amazing, which we did not know earlier. All these years, homeopathy has been criticized for not knowing the mechanism of action. В тези изследвания направихме някои други много впечатляващи открития. Толкова години хомеопатията е критикувана за това, че не могат да бъдат обяснени механизмите, по които тя действа. In this anti-cancer studies with our HIV and hepatitis C nosode, we found that the effect of the anti-cancer potentials were having a mechanism which was by down regulation of certain enzymes. Всъщност ние установихме, че имаме потискане на топоизомераза 2 ензима, което се нарича също даун регулация, т.е. намалява се синтеза на този ензим. So something what is called as top 2 enzymes, they are getting down regulated with the nosode, which you found it in the laboratory model. Това е установено на лабораторен модел. Лабораторни условия. Also down regulation of telomerase. Също така имаме потискане на експресията на теломераза или down regulation. And also the nosodes produced upregulation of certain pro-apoptotic proteins. И също така имаме повишаване пък или стимулиране на някои проапоптични протеини, т.е. протеини, които ще доведат до разграждането на раковата клетка. So, in other words, as you could see, we could produce not only certain effects in the laboratory models, in cell line model, in cheek embryo model, in human model, but we could also explain the way how homeopathic nosodes work in the human system. Така че към днешна дата ние не само сме видяли ефекта в лабораторни условия при ембриони, в клетъчни култури и при хора, но също така ние вече можем да обясним съвсем конкретно, да дадем съвсем конкретна информация как действат нозодите, а именно чрез модулиране на имунния отговор. Някои ензими, някои функции ще бъдат усилени, а други ще бъдат потиснати. So it simply means that there is a possibility with homeopathy to speak a language which is better understood by today's scientific fraternity. Всичко това означава, че ние разполагаме вече с възможности да обясним хомеопатията на нов език, на съвременен език, използвайки съвременната научна терминология. So as I like to fondly say many times that we need to change the language and the grammar of homeopathy in such a way that it is better understood in the modern language.
Както вече нееднократно съм повтарял, необходимо е да сменим езика и начина, по който представяме хомеопатията, за да бъдем по-добре разбрани. All the research work which I mentioned so far, there are published peer-reviewed publications, articles, which are available on my website, which are links are available, and you can Google them, and you will find all the articles available in a public domain. So I would like you to keep a note of this website to have an access to all the research articles which I mentioned. Всички статии, за които ви споменах, всички разработки, които съм направил, са публикувани на моята интернет страница. Запишете си този адрес. Там ще видите линкове към статиите. I will quickly show you some of the illustrative examples of some of the cases. As you all know, I am a practitioner by default. My entire survival is based on the practice that I have for last 35 years. So at the end of the day, even now I'm sitting in my clinic. So these are some of the illustrative examples of some disease, some recoveries with where the nosodes were used. Накрая, разрешете ми да споделя с вас накратко случаи. Аз все пак съм практик, изкарвам си хляба по този начин, даже и в момента съм си в кабинета, така че нека споделя някои клинични случаи. Here you see that a case of extensive psoriasis, which is a result of T-cell activation. Nowadays, psoriasis is understood as a T-cell activation related disease. So the use of HIV nosode in this case has helped a much significant recovery, as you could see in the photos. Виждате това в случая две фотографии на пациент, който е с псориазис. Към днешна дата псориазиса се разбира като заболяване, при което имаме прекалена Т-цел стимулация, Т-клетъчна стимулация. И в случая сравнително преди и след използването на хив-нозода, резултатите при този пациент. Honestly speaking, I don't like to show the photos of the patients. Принципно не обичам много да показвам снимки на пациенти. However, because there are hundreds and thousands of patients we have treated for psoriasis and other diseases, and we have ample examples showing the efficacy of the nosodes in various diseases. Имаме стотици снимки на пациенти с псориазис, които сме лекували, при които сме използвали хив-нозода. These are some more cases where the nosode has helped in different stages of recovery. Това са някои други снимки на пациенти, при които нозода е помогнал в определен етап от тяхното лечение. This is another example, illustrative case of oral lichen planus. I hope most of you know, which is also considered precancerous. Това са снимки на лихен планус, който знаете, че е преканцероза. In this kind of cases, we have used our new cancer nosode very effectively. И при този пациент сме използвали нашия нов раков нозод по много ефикасен начин. We have also developed one lichen planus nosode, and that also has shown a lot of efficacy and benefits in various cases of lichen planus. This is one example. Имаме също и нозод от лихен планус и той показва доста добри резултати. Ето ви един пример за това. A case of leukoplakia, which is considered precancerous, where the cancer която също е предраково заболяване, състояние. Where the cancer nosode and HIV nosode have helped. В случая са използвани раковия и хив-нозода, за да се помогне на този пациент.
besides this nosode, I would like to say that other nosodes like E. coli nosode, Salmonella, gonorrhea, Candida, etc. All these nosodes have shown antimicrobial activities in the laboratory models. Искам да ви кажа, че повечето от нозодите, които сме направили, Ешерихия коли, салмонела, всички те показват потискащ растежа на културата ефект. So with this, I would like to express my gratitude to our team of around 35 mainstream scientists who have worked. None of them is a homeopath. All of them are either molecular biologists, physicists, chemists, microbiologists, and so on. They have worked on our nosode-related research work at 9 different institutions, which are government or non-government institutions. And I thank all of them and my entire Life Force team, and as well as my patients, because my patients have contributed directly or indirectly in the funding of the research, because as some of you possibly know, my entire research for last 20 years is always self-funded research. So it is from the pockets of a homeopathic physician that the research has happened. So I thank my patients for that contribution in the research. С това приключвам моята презентация и искам да благодаря на всички, благодарение на които тези научни разработки са се осъществили. Това са 35 учени в най-различни области на науката, микробиолози, химици и така нататък. Това са 9 институции, държавни и частни. Това е целият екип на Life Force. Всъщност това е името на центъра или на доктор Шах. И разбира се, благодарности към моите пациенти. Всички тези изследвания са направени със собствен финансов ресурс и за това благодаря на пациентите, които директно или индиректно са подпомогнали всичко това. Okay, thank you. There are some contact information. Biosimilia is a kind of special purpose vehicle we have developed to do research with the COVID nosode and other nosodes. So you can visit the website called biosimilia.com for future information about the BiosimCovex nosode. If you have some questions, you can make a note of my email ID here, and the patients could be asked subsequently whenever, outside of this presentation. And with this, I would like to thank everybody, the Bulgarian homeopaths, and as well as the organizers, Dr. Dora and others, for inviting me for this talk. I hope this was useful to some extent in stimulating your mind and also getting information about the nosode, the recent nosode research and the development. Thank you, everyone. Давам ви още 2 сайта в чата, на които можете да получавате информация за нозодите и за работата на нашия екип. Благодаря на всички, които участваха в днешната среща. Надявам се, че ви е била полезна. Rajesh, you have to know that we have actually participants from Romania, Turkey, Greece, Scotland. So we made it really international, and I want to thank you for giving me the impulse for this. I didn't think in the beginning on that. Thank you very much for all you shared. It's really very valuable. Казах на доктор Шах, че освен българска аудитория имаме колеги от Гърция, Румъния, Турция, Шотландия и че импулса да направим тази среща по-отворена дойде от него, така че му благодаря. So thank you really very much for your work, and we will follow and we will look for some
more meetings to benefit from your experience. Sure. Thank you very much. And my greetings to the other homeopaths I did not realize from Romania, Greece, Cyprus, and as well as from India. Thank you, everybody. Thank you. Thank you very much, Dr. Shah.